story ambayo imeweza kuwa aired na presenter wa hapa 254, story ambayo inahusiana na msanii aliyekuwa katika record label ya Willy Paul ambaye ni Miss P. Story ambayo ina trend sasa hivi kule mitandaoni ambayo inahusiana na Miss P kuondoka katika label ya Saldido. This is not easy for me, like coming out. It's something nimefikiria sana. And I have my own personal reasons. I prefer to keep to myself why I decided to come out and share my story. Yeah. So how I got in, I think I mentioned this on my very first interview kwa 10/10. Niliacha DM pale kwa Instagram account ya page ya Saldido asking them, nilikuwa nimesikia they're looking for a female artist, so I was like, nasikia mnatafuta female artist. That's all I said and I left. Then the following day they had replied and I was like, okay, because I was not even expecting, because I was just trying my luck, you know. So waka reply, alafu the very same day wame reply wakanifanya very brief online interview, wakaniambia nitume video nikiimba nini nikatuma, alafu wakaniambia unahitajika kwa studio sasa hivi. So I went immediately. The same day they replied to my message. So I got there. I wasn't even interviewed further. It's like they just had me and they were like, ndio huyu. So we started recording immediately. Kama leo tulianza work on it 2 months before it okay. We started working on it immediately. I joined. I signed the contract in 2 days. Yeah, and tumekuwa tu tuna recording sessions, and then that's how Laya came about. But now the story in between, now the reason why I'm here today. So 3 days after I met Willy Paul, my first time to go to his house, tulikuwa tumetoka studio session, alafu akaniambia I need something from my house, so let's go get it, then we get back to the studio. So tukafika pale, mimi nikapata kidosho pale, and I was assuming this is the girlfriend, you know, they're like babe, you know. So nikajijazia. So when we were going back to the studio, I was like, oh, you have a nice house and a pretty girlfriend. I was like, you know, yeah, whatever. So me, I was like, at least najua kuna girlfriend, hata kama nimesikia story nyingi kumhusu, as a straight person haizi kuwa anafanya vitu zingine. Then baada tumemaliza, he started making advances, and then I got uncomfortable, of course. Then I was like, najiuliza, si tumecha msichana kule kwa nyumba, what are you doing? You know, you have a girlfriend. Kanza story ati, sijui tumechana, sijui story mingi, you know, trying to justify his actions at the moment. It got awkward. Then he was like, let's just go home. I was like, I want to go home. So I was expecting him anipeleke because ilikuwa usiku, it was past midnight, so I was expecting yeye mwenyewe anipeleke mpaka home, you see, or mimi mwenyewe nimpigie mamangu nimwambie mama nikujie. So he was like, okay, I'll take you home. Kufika mahali ako like, nimechoka na kupeleka kesho. But then again in my mind I'm like, kuna msichana kule, there's nothing he can do, so tuende. So that was the first time I spent at his place. So when I got there, of course kuna girlfriend, so it was safe that day. Then the following day we ran some errands. Then that was the second day I spent at his place, because I remember after siku imeisha namwambia nataka kwenda home. This is the second day sijaenda home. He was again telling me, ndakupeleka, nimechoka nini. So that second day nikirudi ule msichana hayuko. Nikajua bas kwisha. Nikikumbuka what happened jana, unaona? Yeah. So he forced me to have sex with him. Not once, not twice. I had to tell my mom, because I had to get medical attention, you know. I don't know this person, sijui tabia zake, so I had to seek help, and my mom was the first person that came to my mind. So she helped me. Alhamdulillah. Otherwise, at this very moment, ningekuwa tayari nishajifungua ama niko 9 months pregnant with this child. So it was unprotected. So what? It was unprotected sex. Of course. Okay. Yeah, he forced me to have sex with him na alikata kutumia protection. So not once, not twice, and then eventually I told my mom. And then after my mom knew, you know, maybe in my mind I was battling with thoughts, nirudi, nisirudi, you know, nina stress. I'm like, oh my God, why is this happening to me, you know, ile trauma. And then
he made the point to come mpaka kwetu kumwongelesha mamangu. Mimi sijui waliongea nini, alafu from whatever they talked about, things went on like nothing happened, and I was like, umempa mamangu nini, you know, like umemwambia nini ndo vitu zisonge, like nothing has happened. So me, I was like, okay fine. Alikuwa like, yeah, be careful, isifanyikie tena nini. Yeah, so yeah, he didn't touch me again from then. By 4 months we didn't have sex or anything, but in between he would be like, oh nakupenda, nataka uwe wangu. Mara nyingi ningekuwa namwambia mimi, but I don't want a relationship, kwanza na wewe sitaki, you know, like as in kuna ile tu six senses sote tuko nayo, like you have that feeling in your conscience, something is not right, you know. And sasa kabla yangu kukueleza mengi, kuna wakati ambapo tulifanya interview na Willy Paul pamoja na manager wake ambaye ni King Kenyan, na basi waandishi wa habari wakaweza kuuliza maswali mengi sana ambayo yanahusiana na Miss P kuwepo pale na Miss P kuwa msanii namba 1 hapa nchini. Of course unafahamu walifanya ngoma 3, moja ikiwa Liar, Fall in Love pamoja na Mashallah, ngoma ambazo zina views nyingi sana. Ukiunganisha zote zina views zaidi ya milioni 10 na kuendelea. Sasa wakati ambapo tulimuuliza manager wa Willy Paul kuhusiana na Miss P kuachia ngoma zake, haya ndio yalikuwa majibu yake. Kwa hiyo unahisi kwamba ni issue ya management ili fail, si kwamba ilihakiwa? Haikuhakiwa, okay, but mimi nilijua imehakiwa kwa sababu nilikuwa like, song imetokaje na sio mimi. Sure. Kumbe management hawakutoa hiyo time, yani hawakuisongesha mbele. Yeah. It was a technical problem on our Okay, side. but of course tukikuja Saldido, management tatu, and of course tunamuona clones pale, na ningependa tukujua Miss P ipo wapi? So the thing is, mimi hata mkikuja nilikuwa najua interview ni yangu. Sasa naambiwa huko ati manager na msanii wako mwenye ako around watakujoin tu wakupatie moyo, because unajua nakuanga mtu emotional. Today is all about Willy Pose. Yeah. So Pose, your song ilitoka jana bila wewe kujua, baadaye ukaitoa, which means you are ulitoa ngoma inaitwa Heartbroken ka heartbreak at the same time. Hapa by the way naweza sema hivyo, I was so heartbroken to a point ikabidi nitoe heartbreak. Yeah. Juu hata Alain Lakini pia baada ya hayo majibu ya meneja wa Willy Paul, tulipata pia nafasi ya kuzungumza na Willy Paul ambaye tulimuuliza kama ni kweli Miss P yuko Saldido au tayari ameshaondoka, kwa sababu kulikuwa na fununu nyingi, na haya ndio yalikuwa majibu yake. Yeah. You as a manager pale Saldido, ni nini? Okay, pale mko na wasanii walikuwa wamereleasiwa before. Walikuwa wasanii wawili. Sitawataja majina kwa sababu hawajawekwa nje officially, but kulikuwa na wasanii wawili wenye walikuwa pale Saldido wenye waliachiwa, baadaye kwanza wakaekwa kando, alafu tena kuna mwingine mwenye ametolewa. So saizi tumeona Miss P ameshatolewa sasa hivi. Yeah. Amelaunchiwa officially ama tutarajie nini? Mimi nakwambia Miss P expect a lot. Unajua Miss P yani ni one of the best female artists in Africa. Na sisemi hivyo tu kwa chocha, nasema hivyo kwa sababu nimekaa naye chini na nimeona aggressiveness yake, na nimeona venye na think, venye na reason. She's very eloquent, she's disciplined, na ni mtu mwenye ako passionate about music. Na Miss P hata mnajionea tu numbers do not lie. Sauti nyingine ya gold. Sauti ya Miss P yani si mchezo. Yani Miss P ni mtu, she's here to stay, na so ametake over tayari. Hata ekwa kwanza pending na timu nyingine aletwe. Tuko na wasanii tumesign. Na mbona wale wasanii wa kwanza waliekwa kando? Hakuna msanii amewekwa kando. Wasanii wote wa Saldido wanapewa nafasi yenye natoshana. Ni vile sasa kuna mpangilio wa kazi. Okay. Wasanii wote Saldido wamerekodi na tayari wako na ngoma kubwa na makolabo. Hadi wako na kolabo na boss Jose. So tulionelea wacha tutoe Miss P mwanzo. Si ati ni bora kuliko wengine. Wasanii wote wa Saldido wote ni wakali. So the reason tulitoa Miss P kwanza, pia si ni gentleman, tuliamua tu ladies first. Sure. Na pia kulingana na mpangilio tu, yani venye tumepanga. Kuna ngoma zile
Zenye Miss P hizi zinatoka za Miss P ni zile nyimbo zenye zinaingiana na saa hii. Kuna maswali watu wanajiuliza. Mbona Miss P achiwe na collabos kuliko kwanza atoe ngoma zake ndio watu waone kama anaweza yeye peke yake? That's why nilikwambia kila kampuni iko na mpangilio yake ya kazi. Na tulionelea hizo ngoma zenye amefanya na Willy Paul ndio ni vizuri zitoke